Hello, my dear students, welcome back. Today, let's recall the poem Lines Written in Early Spring, written by William Wordsworth. I hope you remember the theme of our first unit. എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ തീം? യെസ്, ദ ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് നേച്ചർ. പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ, അല്ലേ? Here, Wordsworth unfolds a world of beauty and happiness. First, let's have a look at the profile of William Wordsworth. William Wordsworth was a major English romantic poet who was known as the High Priest of Nature. He was born on 7th April 1770 in Cockermouth, Cumberland, England. His celebrated works include Tintern Abbey, The Prelude, Ode on Intimations of Immortality, etc. He became England's Poet Laureate in 1843. He held this position till the end of his life. He passed away in 1850 at the age of 80. നമ്മളൊരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ മിനിമം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് പോയിംസ് വായിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഹിസ് പോയിംസ് ആർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഹീ ഈസ് നോൺ എസ് ദ പോയറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഹി റോട്ട് ഇൻ എ സിമ്പിൾ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ പോയം. വേർഡ്സ്വർത്ത് റോട്ട് ദിസ് പോയം ഓൺ എ വാക്ക് നിയർ ദ വില്ലേജ് ഓഫ് ആൽഫോർഡ്. So listen carefully. Let's read the first stanza. I heard 1,000 blended notes, while in a grove I sate reclined, in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. In the first stanza, we see the poet in a grove. What's the grove? Yes, it's a small wood or a group of trees. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തോപ്പ് തോട്ടം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ്. സോ വെൻ ഹി വാസ് റിക്ലൈനിങ്, വെൻ ഹി വാസ് റിലാക്സിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രോവ്, ഹി ഹേർഡ് ദ വോയിസസ് ഓഫ് നേച്ചർ. The voices of nature may include the songs of birds, the rustling of leaves, then the sound of wind, etc. And what does the expression I sate reclined indicate about the poet's state of mind? Yes, it means he was so relaxed and at ease. A sate reclined എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, വളരെ ഈസ് ആൻഡ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഈസ്. സോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രോവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോട്ടത്തിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതമൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്ന കവിയാണ്. ഹി വാസ് ഇൻ എ സ്വീറ്റ് മൂഡ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ഇസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് സാഡ്നെസ് ഇൻ ഹിസ് ഹാർട്ട്. ഹിസ് പ്ലസൻറ്റ് ഓർ ഹാപ്പി തോട്ട്സ് ബ്രിങ് സാഡ് തോട്ട്സ് ടു ഹിസ് മൈൻഡ്. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് സാഡ് തോട്ട്സ്, വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. In this stanza, the poet tells us the reasons for his pensive mood. Nature links the human soul to her myriad manifestations, but his heart aches to think, the poet's heart aches to think what man has made of man. What does that mean? Yes, പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമായിട്ടൊരു സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ഉണ്ട്, ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. വി ആർ സോ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ടു ഹാവ് ഓൾ ഹെർ ബ്ലെസ്സിങ്സ്. ബട്ട് മാൻ ഈസ് സോ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് മേക്കിംഗ് എ മെസ് വിത്ത് എവറിത്തിങ് അറൗണ്ട് ഹിം. നേച്ചർ, ആനിമൽസ്, എസ്പെഷ്യലി അതർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. പ്രകൃതി എന്തൊക്കെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് നൽകിയിട്ടും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ വെരി ഇൻസെൻസിറ്റീവ്. അവർ വളരെ ഇൻസെൻസിറ്റീവായിട്ടാണ് പ്രകൃതിയുടെ നേർക്കും
മറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ നേർക്കും പെരുമാറുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ്, through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths, and it's my faith that every flower enjoys the air it breathes. Here the poet admires the flowers around him. A periwinkle, primrose, all these are flowers. He declares that it is his faith that every flower enjoys its existence. ചുറ്റും കാണുന്ന പൂക്കളുടെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പൂക്കൾ അവയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാണ്. The flowers make others happy, so they enjoy their existence. The birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. Now the poet looks at the birds around him. They were hopping about and playing. He didn't know exactly what their thoughts were, but in every motion they made, every motion the birds made, there was happiness. കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദേ ലുക്ഡ് സോ ഹാപ്പി, ദേ സ്പ്രെഡ് ഹാപ്പിനെസ്. ഇവിടെ പോയിറ്റ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബേർഡ്സും വളരെ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. ദേ വേ ഹോപ്പിംഗ്, ദേ വേ പ്ലേയിങ്. സോ the budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. The trees were spreading out their fans, they were swaying in the breezy air. The poet felt that there was pleasure there. നോക്കൂ, ബേർഡ്സ് ആകട്ടെ, ട്രീസ് ആകട്ടെ, എല്ലാം വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവികളും, മരങ്ങൾ വരെയും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I no reason to lament what man has made of man? So, here the poet tells us that wherever he looks in nature, he sees happiness. It is the plan of nature. Nature wants everything, everyone to be happy. If it is so, he asks the reader, isn't it a reason to lament what man has made of man? പ്രകൃതി നമുക്ക് സന്തോഷം വിഷ് ചെയ്യുന്നു. നേച്ചർ ഹാസ് എ ഹോളി പ്ലാൻ. എന്തായിരിക്കും അത്? വാട്ട് ഈസ് നേച്ചേഴ്സ് ഹോളി പ്ലാൻ? യെസ്, നേച്ചേഴ്സ് ഹോളി പ്ലാൻ ഈസ് ഫില്ലിംഗ് എവ്രിതിങ് വിത്ത് പ്ലഷർ. പ്രകൃതി എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനെയും സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. In this poem, Wordsworth presents the world of nature which is pure, beautiful and pleasurable. Nature imparts pleasure to all. The flowers, birds, trees, everything in nature make others happy. But what about man? Is man happy? Is he making others happy? No. Man does not understand the link between himself and nature. താനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്താവുന്നില്ല? ബോധവാനാകുന്നില്ല. He is not in harmony with nature. This makes the poet very sad. So he laments what man has made of man. So, ഇതാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്. Read the poem carefully. There are a number of poetic devices used in this poem. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So, this is it. Let's meet in the next class. Thank you.